ত্যাগ সংগ্রাম না থাকতো হয়তো বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটতো না, আমরা এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারতাম না। আমরা যদি ব্যতিক্রমধর্মী মঞ্চের দিকে তাকাই, এখানে অন্তত 5জন মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্রের জন্য গুম হয়েছিলেন। আমার 2জন খুব কাছের বড় ভাই রয়েছেন, এখানে হুম্মাম কাদের চৌধুরী রয়েছেন, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন ভাই, আমাদের এখানে রয়েছেন মাইকেল চাকমা ভাই, রয়েছেন হাসিনুর রহমান ভাই। ওনারা প্রত্যেকে সর্বোচ্চ সাহসের মাধ্যমে এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রেখেছিলেন বলেই কিন্তু গুম হতে হয়েছিল। আমাদের মাঝে রয়েছেন আমাদের সালাউদ্দিন আহমেদ ভাই, যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। ওনাকে যেভাবে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে আরেকটা দেশের বর্ডার পার করে নিয়ে সেখানে রেখে আসা হয় গুমের পরে, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রত্যেকটা কেসে যারা গুম হয়েছেন আমরা যদি তাদের দিকে তাকাই, ওনারা ছিলেন যার যার জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি সাহসী, সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ওনাদেরকে রাজনৈতিকভাবে দমন করতে না পেরে কিন্তু গুমের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। আমরা যদি স্টেজের দিকে তাকাই, এখানে রয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি যিনি হয়েছিলেন আমাদের নেতা ইলিয়াস আলী ভাইয়ের স্ত্রী, যার কারণে আমরা দেখেছি সারা বিশ্ব জুড়ে গুমকে নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তারপরে কিন্তু শেখ হাসিনা গুম হওয়া যেসব মানুষ ছিলেন ওনাদের অনেকেই ফেরত দেননি। এখানে রয়েছেন তুলিয়া পাক, রয়েছেন ওনার মা, সুমন ভাইয়ের বোন এবং মা। আমরা দেখেছি আমাদের সামনে মায়ের এক প্ল্যাটফর্মের সাথে যারা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত, আপনাদের প্রত্যেকেই কিন্তু যার যার জায়গা থেকে আপনাদের কারো স্বামী বা কারো বাবা যখন গুম হয়েছিলেন তারপর ভূমিকা রেখেছিলেন। গুম হওয়ার পরও কিন্তু যারা ফেরত এসেছেন তাদেরকে কি স্তব্ধ করা যায় নাই। এখানে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা মানুষ রয়েছেন সবাই কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে নিরন্তর সংগ্রাম করে গিয়েছেন। এই গণ অভ্যুত্থানের পেছনে, এটা হয়তো বলা কতটা সঠিক, সবচেয়ে বেশি যে মানুষটা ভূমিকা রেখেছিলেন আন্দোলন সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, তিনি কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, তিনিও গুম হয়েছিলেন সালাউদ্দিন আহমেদ ভাই। এভাবে যার যার জায়গা থেকে হুম্মাম ভাই ভূমিকা রেখেছেন, খোকন ভাই ভূমিকা রেখেছেন, মাইকেল চাকমা ভাই ভূমিকা রেখেছেন, ঠিক রেখেছেন হাসিনুর রহমান ভাইও যার যার জায়গা থেকে প্রত্যেকে করেছেন। আমরা লুনা ভাবির নিরন্তর সংগ্রাম দেখে যাচ্ছি প্রতিটা ক্ষণে। কি জন্য? এমন একটি বাংলাদেশের জন্য যার জন্য ওনাদের স্বামী, ওনাদের বাবা যার যার ক্ষেত্রে এই বাংলাদেশের জন্য গুম হয়েছিলেন। এমন একটি বাংলাদেশ যেখানে আর কারো মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে হবে না, আর কারো গুম হতে হবে না, আর কারো শহীদ হতে হবে না, আর কোনো শিশু তার বাবাকে হারাবে না। সেই বাংলাদেশের ভিত্তি হবে মানবাধিকার, সেই বাংলাদেশের ভিত্তি হবে আইনের অনুশাসন, সেই বাংলাদেশের ভিত্তি হবে বাক স্বাধীনতা। সেই বাংলাদেশ যেখানে সত্যি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, সেই বাংলাদেশ যেটা রাতের আধারে কোনো এজেন্সি এসে কাউকে তুলে নিয়ে যাবে না। এই বাংলাদেশ যদি আমাদের বিনির্মাণ করতে হয়, তাহলে যে বাংলাদেশের প্রত্যয়ে এই যে অনেকগুলো মানুষ শহীদ হয়েছে, অনেকগুলো মানুষ গুম হয়েছে, অনেকগুলো মানুষ পঙ্গু হয়েছে, অনেকগুলো মানুষ চোখ হারিয়েছে, তাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ আমাদের সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিনির্মাণ করতে হবে। সেই বাংলাদেশে জনগণের ক্ষমতায়ন দিতে হবে। সেই বাংলাদেশে প্রতিটি গুম হয় এবং শহীদ পরিবারের পাশে রাষ্ট্রীয়ভাবে, রাজনৈতিকভাবে দাঁড়াতে হবে। যারা শহীদ হয়েছেন, যারা গুম হয়েছেন, ওনাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে। কেন আজকে ফ্যাসিবাদ পতনের 1 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যে 350-এর অধিক মানুষ, এই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা এই দেশের জন্য গুম হয়েছেন, ওনাদের এখন পর্যন্ত আমরা জানি না কি হয়েছে। এটি অত্যন্ত হতাশাজনক। গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন একটা বাংলাদেশ যেখানে জাতি যারা শ্রেষ্ঠ সন্তান, গণমানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য যারা গ্লানিমুক্ত হয়েছেন, যারা জীবন দিয়েছেন, যারা শহীদ হয়েছেন, যারা গুম হয়েছেন, ওনাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। আমরা বিশ্বাস করি যেহেতু ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে যখন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে নির্বাচনে বিজয়ের পরে বিএনপি ইনশাআল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসবে, আমাদের সেই সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াবে, সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করবে। কারণ গত 16 বছরে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার যে দলটি হয়েছে সেটা তো বিএনপি। সেই উপলব্ধি আমাদের রয়েছে। আর এই কারণেই আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী জায়গায় যিনি রয়েছেন সালাউদ্দিন আহমেদ ভাই, উনি নিজেই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার, উনি নিজেই এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা জুগিয়েছেন। আজকে মায়ের ডাকের মতন সংগঠন গত 16 বছরের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা এবং গণ অভ্যুত্থানে প্রতিটি গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলকে অনিঃশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই প্রেরণাকে ধারণ করে ইনশাআল্লাহ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আমরা সেই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মেলবন্ধন ঘটাবো, সুবিচার এবং আইনের অনুশাসন নিশ্চিত করব এবং প্রত্যেকটা পরিবারের যে প্রাপ্য মর্যাদা এবং যাদেরকে এখন আমরা খুঁজে পাই নাই, ওনাদের জন্য সর্বোচ্চ যে খোঁজা এবং তাদেরকে উদ্ধার করা, সেটার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মাহদি আমিন ভাইকে। আমরা এখন অনুরোধ করছি, we are requesting from United Nations Senior Human Rights Advisor Huma Khan
to come here and share with us her statement. Thank you, Sanjida. A very good afternoon and Assalamu alaikum. We were here last year at this day celebrating the freedom, and many of us were very hopeful on that day to achieve. We have achieved, as I've known many of the victim families for many years, and we have achieved few things, but there is lots that remains to be done. And I would like to start with two things that can be done with immediate effect that will help the victim families a lot. The first thing is to issue some form of a certificate for those whose family members have not returned to access their property, their bank account, transfer of any assets that they need to do. If this could be done with immediate effect, I think it will resolve a lot of problems of those families whose members have not come back. It does not have to be conditional to the investigation being completed, but this will help many of the families. The second thing that I think can be done with immediate effect is that those who are still implicated in false cases, now we know many of those cases were false, but there are victims of enforced disappearance who have returned, but they still go to court 3 times a month just to do their hajra because the cases that were filed against them at that time are still ongoing. So they are victims of enforced disappearance, and now they continue to be victims of judicial harassment. If this process could be expedited through a special panel or a tribunal, that may help these victims of enforced disappearance to get some relief and focus on rebuilding their lives, who have been fortunate to come back alive. I know that there are very senior politicians present here, people who have influence in the society and also in the process of lawmaking. I would be grateful if these two issues can be raised with immediate effect to help the families and victims of enforced disappearances. The second part I wanted to bring up is the new process of lawmaking. We all have heard, and today's newspaper reported that there will be soon a law on enforced disappearance. Here I would like to flag some reservations about the process, because this lawmaking should be through broad consultations with victims and their families, and not in a quiet room with few people who consider themselves to be experts. This is a very specific kind of experience, and the process will only benefit by consulting with victims of enforced disappearances. The UN Working Group on Enforced Disappearances made a visit in June to Bangladesh. They also offered to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs that they would be very willing and happy to provide any technical support if asked in the process of lawmaking. However, we did not receive any requests from the government. Our purpose is only to help Bangladesh, and as many of you know, that UN Working Group on Enforced Disappearance has been steadfast in your journey through this whole period of some 10 or 15 years. A draft of law that I have seen, I would like to raise 3 concerns here primarily. The definition of the term enforced disappearance is not compliant with international definition. The second challenge is that it says if a government official enforceably disappears a person. State responsibility goes beyond government officials, because government officials can also ask private parties to carry out this task for them. And they still cannot shy away from the responsibility. The terminology should be carefully reconsidered to include state responsibility at the fullest. The third challenge with the draft law that we have seen is that against the government officials, there is only provision of this departmental investigation and action. A lot of these acts of enforced disappearance are defined as crimes against humanity in Bangladesh's own International Crimes Tribunal law. How can Bangladesh have another law that only allows for departmental inquiry and investigation?
These are very serious crimes, and I just wanted to repeat that accountability is the only guarantee of non-recurrence. If we do not hold those to account who have done it in the past, the likelihood of the same practices coming back now or later remains very high. Therefore, no lawmaking process should keep any particular agency in mind and to try and give them any relief. It should not focus on safeguarding perpetrators, but providing justice to victims and perpetrators. Lastly, Bangladesh has 33 crimes for which Bangladesh allows for death penalty. The new draft law also says that a crime of enforced disappearance will be punishable maximum by death penalty. But the evidence that a government official was involved has to be provided beyond command responsibility. So this law does not acknowledge command responsibility. Even if you have death sentence, you will not be able to prove it. The issue is not the desire to hang people. The issue is that convictions should take place, prosecutions should be fair, and people should get justice, whether it's death penalty or any other adequate sentence. Death penalty seems to have become a populist way of saying any problem that people raise these days, the answer comes that, okay, we will put death penalty for this. But we should also look at conviction rates of those crimes which have death penalty. In general, the conviction rates for death penalty are very, very low. So once again, I urge upon the interim government, particularly the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, the leaders of opposition, political parties who are present here, civil society, student activists, to please urge upon the interim government to pass the law after due consultations and review and not to rush in a process of passing a legislation. I wish you all the best, the ones who are still waiting to hear back regarding their loved ones. And I hope that next year when we meet here, you have the answers to your questions. Thank you. Thank you, Huma.